شکورا ملی جی مل گئی. اچھا ترجمہ آپ پڑھ دیجیے اردو میں پہلے پھر انگلش میں پڑھ لیجیے. پہلی آیت کا ترجمہ. اور وہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے رہے ہیں خود اس کے حاجت مند ہوتے ہوئے. نمی. دوسری آیت کا ترجمہ ہے ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے کسی بدلے کے طالب ہیں نہ شکریہ کے. جنید بیٹی ملی آپ کو بھی مل گئی تو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے. آج آپ اس دونوں آیتوں کو ڈسکس کریں, ہم سنیں گے آپ سے. مجھ سے کہہ رہے ہیں ہاں مجھے ایک یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ اور وہ اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں وہ خاص اللہ کے لیے نہ تمہیں. نہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مجھے سمجھائیں. ارے واہ. ہاں نہیں ماشاء اللہ اتنے عرصے سے آپ پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھاتے بھی ہیں مجھے پتہ ہے. اس میں سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہی, سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہم تمہاری جو مدد کر رہے ہیں یتیموں کی, مسکینوں کی اور قیدیوں کی, تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو یہ مدد دے رہے ہیں ہم اپنا بڑا پن نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے ہم اس پر عمل کریں. تم سے ہمیں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے, نہ تھینک یو کہو اور نہ ہمیں بڑا سمجھو. ہم جو ہیں اللہ کی جو گائیڈنس ہے, جو ڈائریکشنس ہیں, ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں اصل میں. اچھا دوسری یہ آپ نے جو دیکھا پہلے میں آپ سے ایک بات کر لی. وجہ یہ للہ جو ہے اللہ کے لیے. We have discussed this topic کہ اللہ کے لیے کیوں, کیا اللہ کو ضرورت ہے. Remember that. تو یہ یہاں جو لفظ ہے لِوَجْهِ اللہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اللہ کے لیے نہیں ہے کیا, یا اللہ کے حکم کے لیے. ہاں اس میں آپ دیکھو جو جہاں لکھا ہے نا لِوَجْهِ اللہ, ٹھیک ہے, اس کو انڈر لائن کریں, لِوَجْهِ اللہ, اللہ کے لیے. اچھا اب یہ اردو کا ترجمہ اور انگریزی ترجمہ, تو ترجمہ میں یہ ذرا تصور دیا جاتا ہے سوچنے پر کہ کیا اللہ کو کسی چیز کی حاجت ہے. Does he need anything? Answer is no. So the translation, if it says it is for Allah, that's not 100% correct translation. Sorry, you mean where it says we only feed you for Allah's sake? For the sake. Yeah, for Allah's sake. This is the same thing. Jumle for the sake of Allah. Yeah. I understand what they mean though. Like, I know as you said it's mistranslated, but like, I understand what it means. It basically means that, yeah, that we do it because this is what Allah's commanded us to do. And yeah, and we don't need any rewards for it. You know, we do it because, I mean, from the person, because we know that Allah is going to reward us afterwards for doing that. I think that's what it means. If we have understood about Allah very clearly, that He is the creator of the whole universe. He provides all the necessities of life, all the
beings, if we have understood it, then if somebody says I am doing for Allah, then you will know that Allah does not need what you are saying, that Allah has given me direction. Yes, exactly. And therefore I am following. उसका Yeah, सही तर्जुमा जो है इस तरह हो सकता था कि आई एम डूइंग फॉर द sake of Allah, जो वो ठीक नहीं, for the sake of following the Allah's direction, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता. लेकिन ट्रांसलेशन करने वालों ने ये सोचा नहीं. ये इसके में जो लिखा है तो खास अल्लाह के लिए, हाँ, खास अल्लाह के लिए, that impression has been imprinted in our brain for a long time, and that's why we say दो रकात नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह वास्ते अल्लाह ताला के. And we use this word. वो जुमले कैसे ही करें, बात एक ही क्या है. अल्लाह को मेरी नमाज की जरूरत है? He is waiting for my नमाज. ईद का दिन आया, बेटा जो था वो अपने बच्चों के लिए भी कपड़े खरीद के लाया, जूते खरीद के लाया, बीवी के लिए लाया, माँ के लिए आया, बाप के लिए लेकर आया. अब बाप जो बूढ़ा है तो वो कपड़े तो नहीं ला सकता जो जवान बेटे के लिए लाया. तो वो जब बाप को देगा वो ये कहेगा ये आपके लिए ख़ास तौर पे है, बाप को ज़रूरत है उसकी, दिस इज़ फॉर यू. बीवी पूछती है ये क्यों खरीदा तुमने, तो मियाँ कहते हैं फॉर द सेक ऑफ माई फादर आई हैव बॉट इट. यानी नेसेसिटी है. तो इंग्लिश में चाहे उर्दू में तर्जुमा ये जो किए गए हैं इससे बहुत मिसकंसेप्शन शुरू होता है. अनलेस अदरवाइज वी हैव बिहाइंड द माइंड कि वी आर फॉलोइंग द डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ अल्लाह. वो इतना लिख सकते थे चाहें तो. जब वो कह रहे हैं कि ले वजहिल्लाह है, लिख सकते थे यहाँ कि हम ये अल्लाह की दी हुई हिदायत के एतबार से हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं. असल मसला ये है कि अल्लाह ने हिदायत दी इसलिए हम कर रहे हैं. तो असल में इसका होना चाहिए था इंग्लिश में for the sake of following Allah's commands. हाँ, ये असल में ट्रांसलेशन है. करेक्ट. Not for the sake of Allah, but for the sake of following Allah's commands. After studying Quran so many years, we understood that Allah does not need anything. He gives actually all the time. Absolutely. Someone who is ill, Allah gives health. Someone who is unemployed and is not getting the necessities right by his earning, Allah gives opportunity so that he can earn his necessities. So the Allah is behind that his directions and guidance we are following. Then this will be perfect. But the translation in Urdu, even the first translation was done from Arabic to which language? Hebrew? Persian. Oh. The first translation from Arabic to Persian. And वहीं से गलतियाँ शुरू हुई. he was Persian. The Persian who has been conquered by few Arabs. And the Persians were so angry, so much, that they have destroyed their own house in anger. So how is it possible? So few Arabs coming on camel, running, having only one sword in hand, and they have captured the second biggest state on earth. So they were so angry, and therefore they said, we will contaminate your Quran. So You have to say they have done a good job. I mean, really, they from their point of view, I have read a lot of ये जो आज इन्हें हम पारसी कहते हैं आजकल, actually they पारसी नहीं, Zoroastrian जो है, I have read several of their books and they said, look, what you are following today in Islam, we have given it to you. yeah, they say like this, yeah. They say that like that in the book. We have given it to you. So they have done a pretty good job
and it's so complicated and strong, nobody has corrected so far. Nobody. It should have been corrected by now. It is nearly 1200 years since this contaminated has been done with the translation of Quran. So now, second thing, especially for a young person, should note it. What Allah says that you will say that I am following the guidance of Allah, that's why I am helping you. It will eliminate being proud. Being proud. It will completely eliminate to be proud. Because most of the time, the nature of the human being is when they help somebody, they walk tall. Walk tall समझते हैं आप? Walk tall. Walking tall. Yes, walking tall. And they become proud. And not only that, being proud, it has got some base of knowing ourselves to be superior. Arrogance. And if you feel that you are superior, then there must be somebody inferior. So this is what happened actually. Why Allah has said you should not ask them to thank you, or they say that you are Lord, or you are our Father, or you are our God. Don't let them say. And it has eliminated the being proud and walking tall. This is what is actually the verse is teaching us. That you should not feel yourself superior when you are helping somebody who needs help. You should not feel inferior. And also Allah, in Quran so many times I have read, to the people who are poor, they should not feel inferior when somebody is helping. They should say, you have done your job, Allah will give the reward. They should say, Allah will give you the reward. For one word we have learned, Jazakallah. That's a beautiful word. Instead of saying thank you or something else, just say Jazakallah. Jazak means the result of your action. Allah will give you. I like that word. But many people in my circle and outside circle, they think you are a Maulvi when you say Jazakallah. Yeah, right. What is nonsense we have got in our minds. What teaching we have been receiving. That when you say Jazakallah, you say Maulvi Sahab aage. In Arabic, Jazakallah means that Allah will give you the reward of this action. In a way, it is dua as well. So one word is connected and giving so many directions in one word. Jazakallah. So we do not understand Quran. We read Quran, we memorize whole Quran, become Hafiz, whole Quran. So wonderful. We become Hafiz, we become Alim, have certificate of master degree or something from madrasa or from school, and we do not understand Quran. This is really Travesty. so disappointing. I was searching word actually. It's really so disappointing. These people who are known as learned, they don't understand Quran. I'm not saying I understand Quran and they don't understand. What I'm saying, they don't understand so that I can understand when they teach me.
because they are elder to me, they are more learned to me. They should teach me. Here, yeah, Mr. Ali, you sit down, I tell you what is the meaning of Jazakallah. I'm trying my best to understand what is the meaning of the words Allah has used. Translation has given me support, no doubt. But the real message is not in the translation. It comes when you think over it. Think. Until such time you say, I got it. What is the meaning? There are so many words in 2 verses. The word is yuti'una. Start यहाँ से होता है ना, yuti'una. Yuti'una. देखने कौन आए? वो यहाँ से आया होगा. Yuti'una means You